Banje kubashimira. Thank you very much for being here. Mbifurije abakristu Noheli nziza, abandi twese umwaka mwiza. Nkuko bisanzwe dushaka ko hadashira igihe kinini tutaganiriye n'itangazamakuru nka Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse ni na ofisi y'umuvugizi wa guverinoma. Nishimiye rero aka kanya tubonye ko kuganira mu mpera z'umwaka. Uno mwaka buri mwaka wose ugira ibyawo, ibyiza n'ibibi. Icyo navuga nuko u Rwanda uno mwaka w'ibihumbi 2014 turangije neza, twawubayemo neza, kandi tukaba tunabona ari mu mwaka uje w'ibihumbi 2015 ndetse n'indi myaka iri imbere nta mpamvu yatuma abanyarwanda tutamererwa neza, tutishimira aho igihugu cyacu kigeze. Iyo tuvuga igihugu cyacu aho kigeze tuba tuvuga abanyarwanda mu gihugu, imibereho yabo, amikoro, ibyifuzo, ibyo bapangiye famiye zabo, ariko tukanavuga cyane cyane ari nabyo ngewe akazi nshinzwe, imibanire y'u Rwanda n'abaturanyi n'amahanga ya hafi n'aya kure. Nagira ngo rero muri introduction ntabwo ndi butinde kugira ngo mbahe umwanya wo kubaza, ariko ibyaba bibateye amatsiko ibyo ari byo byose cyangwa se ibyo mushaka gusobanuza, twiteguye kubibaganiriza neza. Nagira ngo rero mbashimire, ariko tunakomeze n'uyu muco wo kuganira n'itangazamakuru. Wenda icyo navuga nk'umuvugizi wa guverinoma, bitari wenda mu mirimo yanjye nka Minister w'Ububanyi n'Amahanga, nuko itangazamakuru ryacu murushaho gushyira ingufu mu gushakisha ibintu bifatika, niyo gusubiramo byanditswe n'uyu yavuze iki, cyane cyane yari umuzungu wabivuze, byacitse bimeze gutya. Hari ubwo ushobora gusanga byacitse kuko hari n'ubwo usanga ari inkuru ziri aho zizunguruka. So I really would wish to see a bit more analysis and substance, ariko ikigaragara nuko itangazamakuru ryacu rakomeza gutera imbere, cyane cyane aho dugira ingufu nkeya cyane ni muri televiziyo, ariko nayo ndabona igenda irushaho gutera imbere. Tukaba twifuza rero yuko tugira itangazamakuru riri vibrant. Ndabashimiye rero ko mwaje muri benshi kandi niteguye ibibazo byanyu. Thank you very much. My name is Clement Urinjibanga. My question is about the recent decision by the Belgian government not to give 40 million euros to Rwanda. What's your view on this? And another question would be about the M23 former labels who are in Rwanda. We have some information that 16 of them have fled back to DRC because they are on the list of those who have been given amnesty by Kabila. But we even recently heard that DRC is sending a delegation to Rwanda and Uganda. Have they come? Are they coming? And what's your view on repatriating them? Thank you. Sure. Let me take these two. First, on the withholding of 40 million euros by the government of Belgium, the first thing is that there has to be clarity about that story. This is one of those stories that pop up and everybody takes the story and runs with it without asking for clarification. I would say this. In our last discussion between Belgium and Rwanda on the 3-year program, cooperation program,
we agreed a package of 160 million euros for 3 years, with a certain amount set aside by Belgium, not bilaterally, but set aside by Belgium, of 40 million euros as an incentive for, I think, what Belgium thinks is an area where Rwanda needs to improve, the area of rights and liberties and politics and so forth. So this is really a Belgian decision. It's not Rwanda's decision. We also know that at least part of those 40 million has been agreed to be disbursed soon. But regardless of what happens with the 40 million, Belgium has every right to disburse aid money or not disburse. It's a sovereign decision by Belgium. It has very little to do with Rwanda. So if the government of Belgium decides to even go back to the 160 million euros package agreed, it's Belgium's decision. It's not our decision. It's their money. They do what they want with their money. Number two, I think it's important to remember that this aid or cooperation money comes with a level of agreement. There are two parties that agree on not just money, but how money is going to be spent, what it is going to be spent on. And on the Rwandan side, which I can speak for, there is not a single condition that we have not fulfilled in terms of what money coming into Rwanda from other countries, and particularly from Belgium, that money has been and is being used according to what was agreed between the two governments. Three, I think it's important for the public at large, and I would hope the media in particular, to see that there is a level of manipulation with these amounts and I think clearly even some interests in Belgium, not necessarily with the government, to always look for small petty fights and to create tension. But I think as far as Rwanda is concerned, there is no issue between Belgium and Rwanda. We, in fact, as you know, have a new ambassador of Belgium to Rwanda. We have had constant interaction both at the political and the economic level. So whatever this 40 million is all about, whether it's 40 or 40 minus 18, there's really no big deal about this issue. And also to say that in about 2 weeks, we will be receiving both the Minister of Cooperation and the Minister of Foreign Affairs of Belgium here in Kigali. They will be around on the 7th and 8th of January. We're very happy to receive the two ministers in a new government. And what we will be talking about is how to do even better in our cooperation. So, you know, don't get caught up with people who want to manipulate aid for their own purposes. I think it should be also very clear, as we have seen in the news, that some NGOs are behind not just the stories that are somehow distorted, but also that, you know, it should be clear
to anybody that Rwanda's governance is not going to be based on what Belgian NGOs think. Rwanda's governance is a sovereign matter that can be discussed with any friendly government, any partner. But by now it should have been clear that Rwanda runs its politics according to its choices. Rwanda listens to its friends and partners. But most definitely, there is not one NGO that is going to dictate how Rwanda runs its politics. Now, on the question of M23 elements that are here in Rwanda, number one, they have been here far too long. And we've done everything the Rwandan side could do. We've alerted, we've reminded, and sent reminders that this issue needs to be settled. That 16 have gone back to DRC is their prerogative. They're Congolese. They can go back to Congo. On the delegation that was supposed to come here to finalize discussions and make some decisions on these mostly young men, we received correspondence from the DRC a few weeks back. We waited for the delegation, but we were told that because of the change in government, the person leading the delegation could no longer do that. And we were told that the same delegation was postponing the trip, but that they would be here. So as far as Rwanda is concerned, we are ready. The last time this delegation was here was back in July, along with members of the United Nations Security Council, Secretary General's framework, with representatives of the ICGLR, with representatives of MONUSCO, to try and figure out, first of all, to finalize the exercise of making decisions on each one of these former members of the M23 who are here. So that exercise was not completed when they left in July, and we're here waiting. So we as Rwanda, as a government, are and have been ready. It's just that the other side has not been here. But we remain patient, and we would, of course, like this issue to be behind us. So the ball is in the court of the government of the DRC for now. Rwanda, Uganda ndetse na Kenya bigeze kure mu bikorwa by'iterambere, ariko Burundi na Tanzania na DRC nabyo bikavuga ko bifite indi migambi. Urugero ni nkaho Rwanda batangiye kubaka umuhanda gari ya moshi uhuza ibihugu, ndetse na Tanzania na Burundi na Kongo Kinshasa nabo bakavuga ko batangiye kubaka umuhanda gari ya moshi uja Musoma kugera Bukavu. Ese Rwanda na Tanzania no Burundi na Uganda na Kenya baracyafite intumbero imwe? Ikindi kibazo, Rwanda mwiteguye gute itariki ya 3 Mata 2015? Iyi tariki ifatwa nk'itariki ya bahaye FDLR ko igomba kuba yarashyize intwaro hasi cyangwa se ikagabwaho ibitero. Ese mufite icyizere ko umuryango wa SADC ndetse n'umuryango w'abibumbye kuko ibikorwa bizabikora? Murakoze. Murakoze kuri icyo kibazo. Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ndetse na Northern Corridor, ikino kibazo gikunze kuza kenshi, ariko ntabwo gikwiye gutera urujijo. Buri gihugu gifata ibyemezo bikibereye cyifuza. Intumbero y'igihugu ni icyemezo cy'abayobora igihugu n'abene gihugu. Ari umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ari Northern Corridor, ibihugu byacu birimo bijyanwa n'inyungu zabyo. Nubwo turi mu muryango umwe, igihugu kigenda ngo gifatire ingamba cyangwa se ibyemezo ikindi gihugu.
these are sovereign decisions z'ibihugu nubwo tuba dufite iyo miryango duhuriyemo. That's one. Ikindi kuba ibihugu bitatu muri bitanu cyangwa se ukongeraho na DRC byifuza kwishyira hamwe bigakorana ku bikorwa ibi n'ibi ntaho byishe ubwumvikane cyangwa se amahame yashyizeho umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ahubwo ni nabyiza ko ibihugu bikeya muri byinshi bitangira bikishyira hamwe bigakora ibikorwa bihuriyeho cyane kuruta wenda byishyize hamwe uko ari bitanu. Noneho iyo biteranije byose niho ubona integration. Nagira ngo rero ikintu cyo kwibaza ko harimo ikibazo cya Northern Corridor na EAC nta kibazo kirimo, ni ukubikora neza gusa abantu bagakomeza amasezerano biyemeje, ibihugu byiyemeje. Ikinagaragara mwagiye mukurikira inama zacu za Northern Corridor zihuza Kenya na Uganda n'u Rwanda, buri gihe Tanzania na Burundi biba bitumiwe kandi buri gihe bafite ababahagarariye muri izo nama, kuko twifuza ko naho twakwishyira hamwe turi ibihugu bitatu ku bikorwa bigaragara mwagiye mukurikira bijyanye n'ibikorwa remezo bihuza ibihugu byinshi n'ibindi bihugu bijemo ni byiza, turabyifuza, twaranabatumiye, twaranabibasabye. Ariko niba igihugu cyari kitarageraho cyumva gikwiye gufata icyemezo, icyo ni ikibazo kitatureba twebwe abumva bifuza kwishyira hamwe tukubaka umuhanda cyangwa gari ya moshi cyangwa se tugahuza ikirere cyacu kugira ngo indege ziza muri aka karere cyangwa n'izacu tubashe kuzorohereza, ndetse n'abaturage bacu babashe kugenda bava mu gihugu kimwe bajya mu kindi ku buryo bworoshye. Ibyo ni ibintu byiza. Igihe abandi bazumva bifuza kwinjira muri ibyo bikorwa, amarembo arafunguye, nibitinda nabyo ntacyo bitwaye, abumva bari ready barakomeza. Kuvuga ko ntabwo inyungu z'ibihugu bitatu zibangamiye inyungu z'ibihugu bitanu, kandi n'ibindi bihugu nabyo biratumiwe, inama bazizamo barazikurikira. Ngira ngo ikimaze kugaragara tutagomba no kwirirwa dusobanura nuko mu mwaka umwe n'igice uyu mushinga wa Northern Corridor umaze uhuza ibihugu byacu bitatu, abaturage bacu b'ibihugu byacu ko ari bitatu bamaze kubonamo inyungu zitagira uko zingana kandi birakomeza. Igihe rero n'ibindi bihugu bibiri cyangwa bitatu, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nishaka kwifatanya natwe ikajya mu mushinga wa gari ya moshi, kuko gari ya moshi ituruka Mombasa ikanyura Kampala ikagera i Kigali, twakwifuza yuko ijya na Bujumbura ndetse ikajya no mu burasirazuba bwa Kongo, ariko nicyo ni icyemezo cy'ibihugu. Ntabwo rero ari u Rwanda ari rwo ngewe mpagarariye, ariko na Uganda na Kenya dukorana muri Northern Corridor. Icyifuzo cyacu ni uko ibintu byihuta, turifuza ko ibikorwa remezo byihuta, turifuza ko abaturage bacu, kuko niwo murongo wa politike twafashe, umunyarwanda nisanga muri Kenya yumve ko ari nk'iwabo, umunyakenya naza gukora mu Rwanda yumve ko ari nk'iwabo, umunya-Uganda nashaka kwiga mu ishuri riri mu Rwanda afatwe nk'umunyeshuri w'umunyarwanda. Nicyo twifuza, ni intego ijyanye n'icyifuzo wenda kirenza aka karere kacu cyo kugira ibikorwa bimwe na bimwe twakora ku mugabane wa Afurika kugira ngo twishyire hamwe bitugirire inyungu zikomeye. Icyo navuga rero umuntu atasubiraho kigaragara ni inyungu zigaragara zifatika z'abaturage b'ibihugu byacu ko ari bitatu. Tukaba tunifuza ko igihugu cya Sudani y'Amajyepfo nacyo turi kumwe muri Northern Corridor kibasha kuva mu bihe by'intambara, kikabona uburyo nacyo gitanga ingufu zacyo kuri uyu mushinga ukomeye, cyane cyane ko ari n'igihugu kikiri gishya, kikiri gitoya, kimaze imyaka 3. Icyo nicyo cyifuzo cyacu, ariko ibihugu ntabwo
ntago buri gihugu kiba gifite umurongo umwe n'ibindi, cyangombwa nuko ibyo duhuriyeho tubishyira hamwe ku nyungu z'abaturage bacu. Itariki ya 3 z'ukwezi kwa mbere, ndibaza ko ari itariki ya 2 hari, ubwo ni ya 2 saa 6 z'ijoro. Iki kibazo cya FDLR nacyo nta kimaze kumera nk'ikirambiranye. FDLR ntabwo ari umutwe wa gisirikare ushobora gutera u Rwanda ngo urwane n'u Rwanda, ntibishoboka. Kubera ko tuzi uko igihugu cyacu kiteguye, uko ingabo zacu ziteguye, ibyo nta banga ririmo, twaranabivuze kenshi. Ibisigaye n'aya mapolitiki aciriritse aturuka hirya no hino, usanga ibihugu byemeje ko bigiye gukora igikorwa cyo gukura iyi mitwe y'abarwanyi yuzuye hano muri aka karere, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, ariko aho kugira ngo bikorwe ugasanga habonetse impamvu zidafatika z'uko bidakorwa. Twebwe rero nk'u Rwanda, urumva ibyo bintu ntago wabimaramo imyaka 3 n'itanu. Icyo tubona cyangombwa nuko twebwe nk'igihugu, kuko FDLR ikibazo iteye ni nuko ni ideology yayo, n'uburozi bw'ingengabitekerezo ikomeza gukwiza muri aka karere. Naho ubundi niba ari 3,000, niba ari 4, niba ari 2, FDLR turayiteguye kandi nayo ndibaza ko ibizi. Ntabwo rero kuvuga ko ari military threat iyo ntayihari. Ariko nkuko nabisobanuye no mu kanya kuri ibi bya Northern Corridor, aho politiki yacu igana nk'igihugu ni uguteza imbere abaturage bacu. Ntabwo twifuza ko abanyarwanda batuye ku mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ari muri za Rubavu, ari muri za Rusizi, bananirwa gusinzira kubera ko FDLR iri hakurya. Turifuza ko icyo kibazo kirangira burundu, kugira ngo tubashe gukora ibintu bifatika. Ntabwo wagira umutwe w'amabandi umara imyaka 20 wicaye aho ngaho, abashaka kuwukoresha muri politike bagakomeza kuwukoresha. Icyo nicyo cyifuzo cyacu, ariko mugomba kwibuka ko uko FDLR yagiye muri Kongo, abayijyanyeyo, abayishyigikiyeyo, abibaza yuko bashobora kuyikoresha kubera ko batishimiye politiki cyangwa ubuyobozi bw'u Rwanda. Izo nizo politiki ziri aho, ariko icyo nabizeza ntashidikanyaho nuko FDLR nta kibazo kijyanye no kuvuga yuko FDLR yatera u Rwanda ikabuza abanyarwanda amahoro, byo ntibishoboka. Icyo rero nicyo cyangombwa. Kuri iki kibazo cy'itariki, twebwe nk'u Rwanda igihe hemejwe yuko FDLR bayiha andi mezi 6 igashyira intwaro hasi, ntabwo twigeze tubyemera. Ariko nta nubwo twari kujya guhagarika inama irimo ibihugu byinshi kubera amezi 6. Niyo yaba imyaka 6, naho yaba iminsi 6, ntabwo ari cyo kibazo. Ikibazo ntabwo ari deadline. Ikibazo n'ubushake bwa politiki buri mu bihugu byemeje kurwanya FDLR ikava mu nzira burundu. Ikibazo ni ibyemezo bifatirwa mu muryango w'abibumbye, tugakomeza tugasubiramo amagambo amwe, resolutions, communiques, outcomes, bifite amazina menshi cyane, tugasubiramo ibigiye gukorwa, ariko byajya gukorwa bakatangira kukwibutsa ko FDLR abenshi bari abana. Sinzi ko neo-Nazis bakoranye na Hitler, ariko ntawe ubifuza. Mu Burayi murabizi ko bimeze. Ibintu bijyanye n'ingengabitekerezo ni ikibazo. Naho kuba umuntu afite imyaka 20 bivuga yuko yari uruhinja icyo gihe, niba atifatanije n'ibitekerezo bya FDLR akaba atari muri uwo muryango, icyo kibazo ntikimureba. Ndumva rero mu by'ukuri iyi tariki ya 2 z'ukwezi kwa mbere yahawe FDLR kugira ngo
niba itashyize intwaro hasi irwanwe, twebwe u Rwanda nicyo twifuza. Ariko ubu sinzi mushobora kubara iminsi isigaye, sinzi ko muri iyi minsi isigaye FDLR izaba yashyize intwaro hasi, sinzi yuko n'ingabo za Loni zigomba kuyirwanya zifite plan yo kuzirwanya. Ubu ngubu turategereje turebe, kuko iki ni igikorwa duhuriyemo turi ibihugu byinshi, kuva ku muryango w'abibumbye kugera kuri Afurika yunze ubumwe, kugera ku muryango w'ibiyaga bigari, kugera ku muryango wa SADC. Twese ibi twarabisinyiye, twarabyemeje. Itariki ya 2 rero ubwo izagaragaza ababeshya n'abatabeshya, ariko niyo mpamvu twebwe nk'u Rwanda ntago tubitindaho cyane. FDLR turayiteguye. Kubara bisango star mfite ikibazo cya mbere. Uyu mwaka musa nkaho leta y'u Rwanda mwaci cyane opposition mu mahanga mu buryo bugaragara. Izi strategy mwakoresheje kugira ngo bibe bigezweho. Ikindi ndashaka kubaza, hari mu mpera z'umwaka wa 2013 no mu ntangiriro za 2014 twagira ngo mutubwire situation y'imibanire y'u Rwanda n'ibihugu nka Afurika y'Epfo, Ubufaransa ndetse n'u Burundi, dushingiye kuri zino kesi za Rweru ziheruka. Murakoze. Opposition kuri politike y'u Rwanda, groupe ziba mu mahanga, ndibaza ko arizo wavugaga. Kuba twaraziciye intege sinzi niba ari byo, wasanga n'ubundi nta ntege zagiraga. Ariyo mpamvu buriya hari imitwe ya politiki ibaho kuri internet gusa, nta handi iba. Ikajyaho ikashyiraho amaradiyo, ubu nta muntu utashyiraho radiyo kuri internet ubu ngubu. Iyo mubibonye rero ntibikajya bibakanga. Jewe uko mbona abantu barwanya politike y'u Rwanda, umuntu amenya icyo barwanya ariko ukayoberwa icyo bifuza. Ntabwo rero jewe iriya mitwe ya politiki iba mu mahanga ntabwo ijya inkanga. Niba ari uko nabo mu mahanga benshi mbazi, nziko nta gahunda ifatika bafite, ariko usanga kugira ngo umutwe wa politike ufate ukomere, ugomba kugendera ku bantu b'imbaga benshi, muhuje ibitekerezo, mufite gahunda y'ibyo mushaka kubaka. Naho imitwe ya politiki ifite gahunda y'ibyisenya, udafite n'ingufu zo kubisenya, iyo mitwe ya politiki ubundi hari ubwo usanga ari nka entertainment, nta na politiki irimo. Mujye munareba ndetse n'indi mitwe ya politiki iri no mu gihugu, aho usanga ngiye niko mbibona, aho kugira ngo habe hariho umutwe wa politiki hakaba hariho umuntu ukuriye umutwe wa politiki. Ntago parti ari umuntu umwe, ntago parti ari izina, ntago parti ari ONG, kuko ubundi parti igira umurongo wa politiki igenderaho, ikagira abantu bayishyigikiye, igakora mu buryo bwo kubahiriza amategeko, igakomeza gushakisha abantu bakumvikana n'ibyo bitekerezo, igashaka abayoboke. Naho umutwe wa politike ukoresha inama bikamera nk'aba bana bacuruza za bomba hano mu mujyi, babona abapolisi bakiruka, uriya ntabwo ari umutwe wa politike. Umutwe wa politike ugendera kuri seriousness, ukagira gahunda, ukavuga uti umutwe wa politike uyobora guverinoma y'u Rwanda uno munsi ari wo FPR, ndayirwanya kuri ibi bintu binibi bifatika. Ntago nemeranya nayo politike y'ubucuruzi, 12-year basic education ndabona tabereye abana bacu b'abanyarwanda mu burezi. Naho se wakwirirwa uririmba perezida w'u Rwanda, iyo ni politike? Ntabwo jewe, ntabwo ari u Rwanda rwabaciye intege, ntabwo ari twebwe, n'ubundi nta ntege bagiraga. Imibanire y'u Rwanda, wavuze Ubufaransa, Afurika y'Epfo, Uburundi, buriya mu mibanire y'ibihugu, cyane cyane ibihugu bituranye, buri gihe habamo akantu kizotanye, haba harimo
utuntu tumwe ibihugu bitumvikanaho. Ibya Afrika y'Epfo byo twabivuze kenshi, ni igihugu kuva kera dufitanye umubano mwiza, ariko haza kuzamo ikibazo mu mwaka wa 2010 aho bamwe mu banyarwanda biyemeje kugirira n'abanyarwanda bahungiyeyo. Niyo ikibazo kiri. Biriya bindi yunguye bamwirukanye bashatse kumurasa, zira niza politike ziraho nazo zidafatika. Ikibazo gihari ni icyo ngicyo, twabonye umwanya wo kukiganiraho nka leta, abashinzwe ubutabera, abashinzwe iperereza, abashinzwe umutekano, barakomeza kubiganiraho. Nibaza ko ni ibintu byatewe n'icyo kibazo cy'abanyarwanda bashaka gusenya u Rwanda, bagiye bahungirayo, bakomeza gukora ibyo bikorwa ndetse babishyiramo n'ingufu bageze muri Afrika y'Epfo. Ariko sinibaza ko urebye neza ku aho ibihugu byacu ibyo duhuriraho nibyo byinshi kuruta umuntu umwe cyangwa babiri bahahungiye. Nibaza ko biri ari ibibazo bizageraho bigashira. Ari ubwo ikibazo gitinda atari ngombwa, nibaza ko aricyo cyabaye, ariko ntabwo sinzi ko hari igihugu cyahitamo umuntu umwe cyangwa babiri ku gihugu cyose. Ntabwo nibaza ko ari byo, kandi nkuko twabibabwiye, iki ntabwo ari ikibazo tuzarangiriza mu itangazamakuru. Dufite aho tubiganirira naho byo tugira twumvikanaho n'abakozi ba leta zombi ku nzego zitandukanye. Ntabwo nzi ko ari ibibazo byafata imyaka bikabaho ngaho ntibirangire. Buri kibazo cyose buriya kigira imperezo. Ubufaransa sinzi ko hari ikibazo dufitanye gishyashya. Ubufaransa turaho turabanye, ba ambasaderi barahari, ambasade zirafunguye. U Rwanda twagaragaje ko twifuza umubano mwiza kurutaho, cyane cyane kuva igihe perezida w'u Rwanda yagiye gusura Ubufaransa. Ariko ikigaragara nuko hari abantu batararekura mu Bufaransa, hari abantu rimwe na rimwe uyoberwa baribo, kuko umuyobozi mukuru ufite ijambo ryo kuvugira igihugu avuga ikintu, hakaba haciye abandi hasi bakoze ibindi. Hari ibihugu bigira politiki z'ububanyi n'amahanga zirimo amacenga menshi cyane, ukayoberwa aho biturutse. Ariko ikigaragara nacyo nuko Ubufaransa burimo abantu benshi ndetse n'abayobozi koko bagaragaza icyifuzo cy'uko ibihugu byacu byasubirana, tukabana neza, tugatera imbere, tugakorana, kuko hari na henshi dukorana n'igihugu cy'Ubufaransa, ndetse akaba ari n'igihugu z'inshuti zacu. Buriya politike n'abayobozi, inzego z'igihugu zifite urwego zigeraho, ariko iyo abayobozi b'ibihugu batagaragaje umurongo nibo batanga umurongo, cyangwa se iyo batera intambwe ebyiri ariko bakongera bagasubira inyuma aho intambwe imwe, biratinda. Ariko sinibaza ko uno munsi hari ikintu gishyashya twavuga kitangaje ku mibanire yacu n'Ubufaransa. Icyagiye kigaragara cyane muri uyu mwaka wo kwibuka imyaka 20 imaze jenoside ibaye, nuko Abafaransa benshi bagaragaje icyifuzo cyo kubana neza n'u Rwanda. Mwagiye mubikurikira muri uyu mwaka w'2014. Abarundi buriya ni bene wacu, niyo mpamvu tuvuga n'ururimi rumwe. Burundi rero n'u Rwanda sinzi ko twagira icyo dupfa gituma ibihugu bitandukana. Ariko iki kibazo cy'ikiyaga cya Rweru, mu kiganiro twagiranye ubushize narabibasobanuriye. Twebwe nk'u Rwanda twifuje ko Burundi bureka tugakorana iperereza hamwe, kuko niba ikiyaga tugisangiye, ni ukuvuga ko nta perereza rishobora kuba ridakozwe n'ibihugu byombi. N'ubu rero turacyategereje. Nta muntu utakwifuza kumenya koko niba hari abantu bapfuye, uko bapfuye, uwabishaga hanwa, aho baturutse. Ibyo byose ni ibintu twifuza, ariko ubwo nyine biri mu maboko y'igihugu cy'u Burundi.
ariko buriya ku management ya politiki isaba rimwe na rimwe kwihangana byaba ngombwa. Haba hari umurongo waciye uvuga uti uyu murongo nta urenga, nabyo akaba ari ibindi, ariko abarundi n'abanyarwanda buriya turavukana, ntabwo twagira ikibazo gikomeye ku buryo ibihugu byacu bya umubano wahungabana. Rimwe na rimwe hazamo agatotsi, ariko nabyo nibaza ko ari ibintu bisanzwe. Nimureba hirya no hino ku isi murasanga buri gihugu n'umuturanyi wacyo gifitemo akabazo, cyangombwa no kugera aho umuntu akabiha umurongo. Mutangira mwavuze ko uyu mwaka wagenze neza, ariko bitabagoye nagira ngo menye ibintu bike by'ingenzi muvuga muti ibingibi ibintu by'igihugu cyagezeho, ariko yenda ushamikiye aho ngo munatubwire yenda ibyo mukeka bikomeye uyu munsi u Rwanda rwimukanye kuva muri 2014 kujya muri 2015. Murakoze. Mu by'ukuri urebye nk'aho u Rwanda rwari ruri mu mpera z'umwaka, kuva mu mwaka wa 2012-13 kubera intambara ziri hano hakurya y'umupaka wacu muri Kongo, byari biteye impungenge. Mwarabikurikiranye mu makuru cyane, mwagiye munabivugaho. Ubu rero uretse kuvuga ko ikibazo cya FDLR kitarangiye ngo ive mu nzira, tumenye ngo FDLR ntikibaho, tugiye gushaka noneho uburyo bwo gukorana neza n'igihugu cya Kongo, duhuze ubukungu, duhuze byinshi byiza dushobora gukorana. Uno mwaka nta mahane yahabaye, rimwe na rimwe hazamo utubazo tw'abantu kumva ngo umusirikare wa Kongo yambutse yaragiye kugura byeri cyangwa kugura umukati, cyangwa se yibeshya ayoberwa umupaka ahuri. Utwo ni utuntu duto cyane ugereranije. Ndumva abanyarwanda muri rusange twaragize amahoro mu gihugu muri uno mwaka, tukaba tunifuza yuko bikomeza muri uyu mwaka uje ndetse no mu myaka iri imbere. Ikindi navuga wenda kijyanye n'imirimo ngewe nshinzwe, ni ibi bikorwa navuze bijyanye n'ibihugu by'abaturanyi. Tumaze iminsi cyane cyane mbona bikwiye gushimirwa abakuru b'ibihugu byacu kubera umwanya babihaye n'ingufu za politike babihaye byo kugira ngo ibihugu byacu cyane cyane uko ari bitatu, Uganda na Kenya n'u Rwanda, tubashe kwirangiriza bimwe mu bibazo biri aho ngaho, kandi mu by'ukuri bidasaba n'amafaranga, ariko bisaba ko abanyapolitike bahaguruka bakadukangura twebwe ba minisitiri n'abandi bayobozi kugira ngo ibyo bikorwa n'ubundi dukwiye kuba twarakoze kuva na mbere byihuta. Ni ikintu cyiza n'umva abanyarwanda bakwiye kwishimira iyo abacuruzi b'abanyarwanda batwara ibintu bituruka Mombasa babizana i Kigali babasha gukoresha iminsi mike cyane, kubera ubwo bwumvikane twagize bwatumye dusaba abatekinisiye gukora akazi mu buryo bwiza kandi bwihuta. Ni ikintu cyiza, ndumva hari abanyarwanda benshi babyungukiyemo kuba, ndetse muri uno mwaka navuga ko ari bwo twashinze imizi nka Northern Corridor kugira ngo tubashe gukora n'ibindi bintu byinshi twagiye tugaragaza mu itangazamakuru. Nabyo ni ibintu byiza cyane, hari ibigenda bitanga imbuto nyuma, ariko uyu mwaka w'2014 habayemo inama zirenze 3 z'abakuru b'ibihugu. Ni ikintu cyiza cyane. Ikindi navuga nuko unarebye mu mahanga ataraya hafi, cyane cyane nko mu nshingano twebwe nk'u Rwanda twari dufite mu muryango w'abibumbye, inshingano zacu urebye zarangiye. Ubu ngubu ibiganiro bya nyuma byari byateguwe mu muryango w'abibumbye byabaye ejo, byarangiye neza. Nibaza ko u Rwanda rwakoze ibishoboka kugira ngo rutange umusanzu. Ntabwo amahoro ku isi ari ikintu cyoroshye, nta nubwo u Rwanda rushobora kuzana amahoro ku isi cyangwa no mu karere hatabaye ubufatanye bw'ibihugu byinshi, ariko ndibaza ko inshingano twari dufite nk'igihugu muri uno mwaka ndetse n'umwaka ushize, ariko uno mwaka twakomeje kuzigiramo ingufu, cyane cyane mu biganiro twagiye tuyobora muri uno mwaka wa 2014 bijyanye n'umutekano no kurinda amahoro hirya no hino ku isi.
uruhare Perezida wa Repubulika yagize ari mu nama zisanzwe ziriya ziba mu kwezi kwa 9 z'umuryango w'abibumbye, ayobora inama afatanije na Vice Perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye no kurinda amahoro ku isi, ndetse n'abandi bayobozi b'ibihugu. Biriya ni ibiganiro bishinga imizi ikomeye cyane mu bijyanye no gushaka uburyo twagabanya conflicts hirya no hino ku isi. Twebwe rero mu bushobozi bwacu ndumva twaratanze umusanzu kandi turakomeza uhagije. Urundi rugero natanga ni ibikorwa byiza ingabo z'u Rwanda RDF zagize mu gihugu cya République Centrafricaine, aho hari ikibazo gikomeye cyane, kiracyakomeza, ntabwo ibibazo birarangira, ariko ndabona ko uko byatangiye ndetse uyu mwaka ugitangira, ibibazo by'inzitane bikomeye by'amakimbirane muri Central African Republic, ubu ngubu aho duhagaze muri aka karere ku kibazo cya Central African Republic, aho dufite ingabo zirenga 800, ni heza kuruta uko byari bimeze umwaka utangira, nubwo ikibazo kitararangira. Aho naho ndumva buri munyarwanda wese yakwishimira nkuko n'abene igihugu babitugejejeho mu buryo butandukanye, ko twabashije gutanga umusanzu mu buryo twumvaga dushobora gutabara bene wacu b'Abanyafrika. Ibijyanye no kurinda amahoro byo ni byinshi, ari muri za Sudani zombi, ari za Haiti, ari hirya no hino. Ndumva ari ikintu abanyarwanda bakwiye kujya bishimira. Wenda ikindi navuga nacyo cyagiye kigaragara, nacyo namaze kukivugaho mu itangazamakuru, nuko u Rwanda rugenda rurushaho kongera umubano n'ibihugu byo muri Afurika yo hagati bivuga igifaransa, kuko nk'u Rwanda natwe dufite umurage wo muri Afurika yo hagati, tukaba tumaze igihe mwagiye mubikurikira mu ngendo nyinshi zakozwe na Minister w'Ububanyi n'Amahanga n'abandi bayobozi b'igihugu hano mu karere kacu ka Central Africa, ari za Congo Brazzaville, ari za Chad, ari za Gabon, ari aha muri aka karere. Murabona ko tugenda turushaho gushaka ibikorwa bifatika bishobora kuzanira amahirwe arenzeho abanyarwanda, ndetse n'indege yacu Rwanda Air ikaba yarakomeje kugenda nayo twara idarapo ry'u Rwanda muri ibyo bihugu hirya no hino, kandi kugeza ubu tukatubona byose bigenda neza. Muri rusange rero hari byinshi umuntu yavuga, ariko uko u Rwanda rubanye n'ibihugu ntimukarangazwe n'utubazo duto duto, uretse ko si ukurangara, ubundi itangazamakuru nicyo rikora, ni ukureba gusa niba icyo ari ikibazo koko gikomeye cy'ingutu gishobora gutera u Rwanda ikibazo mu mibanire, ariko ndumva muri rusange uno mwaka turangije neza. If you could emphasize on what benefits Rwanda got from the 2 years it sat on the UN Security Council, what are those key benefits, achievements Rwanda got from representing Africa on the UN Security Council? Honourable Minister, you don't seem to be optimistic about 2nd January on the issue of FDL. What do you see as the way forward on this issue? And are you optimistic that this issue of FDL will be solved once and for all, or you don't see the will from the international community? Thank you very much. There's always benefit to sit on the Security Council. Perhaps I could cite the fact that by contributing to peace in the region and on the continent, and indeed in the world, which
was our small contribution on the United Nations Security Council. We benefit from peace. When there is peace in our region, there is peace in Rwanda. It allows us well, first of all, to live peacefully, but also to conduct business, to go out and look for different opportunities that we want to bring to our country. So in terms of benefits, peace is difficult to measure. And so in essence, if we have made a contribution, which we believe we have in our own modest way, we have also contributed to a peaceful Rwanda. There's no question about it. Perhaps another sort of intangible benefit is the fact that we were able to network, interact with various global players at the level of the United Nations Security Council, which is critical for any country today to be able to find your way around global politics. You have to make friends. You have to have a good address book. So by being on the Security Council and interacting with so many countries and actors and working with them, reaching compromises, trying to find a way around some of the most intricate situations around the continent and the world, we definitely benefited by making more friends. Lastly, I think when one spends 2 years on the United Nations Security Council, it's been reinforcement of our diplomatic capacity. We have, as you know, had a large group of additional diplomats that were sent to New York at the beginning of our term on the Security Council. We sent 12 new diplomats to New York. Many of them will be coming back home in a matter of weeks. And me being their supervisor, I can assure you that they have become much, much better diplomats than when they left. For obvious reasons, they've been able to mature in the art of negotiation. They have been able to understand better how the world functions, and they've learned quite a lot. So that's also an immediate benefit, actually, to our Ministry of Foreign Affairs. Look, January 2nd is not a magic date. I can tell you on the side of the government, January 2nd is like January 1 and January 3rd. It's not a magic date. What would be magical would be a change in the attitude by some countries and some leaders, especially on this continent, vis-a-vis this genocidal group. Otherwise, really, as a government, we are not fazed by this deadline. We knew when this deadline was set that nothing would happen. And I think we've been proven right, unless something happens in the next week, which anything is possible in world politics. But what I think, as I said, is important to us is that whether there is military action against the FDLR on January 3rd or not, Rwanda is ready. Rwanda has been ready from the time we could see the kind of manipulation around this issue, the lack of goodwill vis-a-vis this problem. We knew right away, we understood right away that we could only count on ourselves and some of our good friends who have actually been putting a lot of pressure on some of the actors, and we're truly thankful. But in the end, Rwandans will be protected by Rwandans. That's what we've been investing in, and as I said, on that front, there's nothing to worry about. So murakoze cyane, tuzabona n'umwaka utaha. Thank you, Minister.